వెరీ రెడీ బ్రదర్. మధ్యలో ఏం మాట్లాడకండి ఎవరు, ఎవరంటే సైలెంట్ చేసుకోండి. Very good morning, hearty welcome to all of you. Today we are showcasing a very nice case of left main bifurcation, which is severely calcified. Patient patient had a right coronary severe disease with mid RCA calcified lesion, which was tackled earlier with orbital atherectomy. There was a diffuse disease of the right coronary. So right coronary is a dominant. So his because that what we did entire RCA was we did a calcium plaque modification using the IVUS, and we used the orbital atherectomy to do the plaque modification of the mid RCA and distal RCA. Subsequently we implanted entire right coronary from ostium to the up to the PDA. So post procedure very well expanded stent, and at the same time so our plan is to go ahead with the left main, because the triple vessel disease, left main bifurcation, right dominant, not supporting. With that intention, let me introduce our cardiac team. Our senior cardiologist Dr. Shailendra Singh. He doesn't need an introduction, well known celebrity, almost known to everyone across India and internationally. And let me introduce my associates, Dr. Pranay and Dr. Parthasarathi, and they have been working with us in the Department of Cardiology for the past 2 years. So today, now our intention is to go with LM to left circum, because the calcium plaque more from distal left main extension to the LCX compared to the LAD. So our intention is do the plaque modification from LM to LCX using the ROTA Pro. Today we have we wanted to highlight 3 things. One is using the Ultimaster Nagomi, which is a new stent, which is Japanese technology, and you are all familiar. Thermo is well known for a very advanced technology, and they have come with a very broad range of stent sizes, that is starting from 9 mm to 50 mm, and they have given stent sizes into 3 different categories, that is smaller size, middle size and larger size. Smaller size 2.25 and 2.5, middle size 2.75 and 3, larger size 3.5, 4 and 4.5. So 4.5, 3.5, 4, you can expand it up to 6.2. When you have a roomy left main, when you want a bigger diameter, you can use the larger. The disadvantage between the difference between the larger and middle or lower smaller, the crowns, 10 crowns versus 8 crowns. So you can expand it nicely. Radial strength is more, flexibility more, and there is some trackability is there, pushability is more. The micron thickness is same, 80 microns. That polymer biodegradable polymer 3.5 microns. So the and whether you see the large size, middle or smaller size, stud thickness is same, only they change the crowns. When the crowns are more, it expands nicely, the symmetry is well maintained, geography is maintained. So that is the reason vessel conformability is very good with this stent. So now we are using Ultimaster, and the cell size is much bigger than compared to any other stent. That is the reason side branch access will be much better. So with this note, first let me ask Dr. Shailendra Singh to give his valuable comments about this case, and he will be guiding us. Under his guidance we will be doing this case, and because it's a complex case, definitely whether MCS is needed or not, whether TPI needed or not, we'll listen to him. You can comment. Okay, camera, one speaker, brother. వినబడుతుందా? ఓకే, డూ వన్ థింగ్ సార్, యూ కమ్ నియరర్. అక్కడ షోదర్ రన్ బ్రదర్. You can talk, sir. 25-year-old patient
presented with unstable angina, and his ECG showed some T inversions in 2,3 AVF, and 2D echo showed mild LV dysfunction with ejection fraction around 50%. And he had, when we did the angiogram, LM, middle AD, and osteal nodule, and RCA. Because tight nodule. Bifurcation, We'll go with the ROTA. We wanted to first do the RCA, and RCA directly we'll go with the no dilatation. There was calcium. Brother, 1.75 bar give. Good. We'll give 1.5. L6 is smaller. And 2 stents were implanted. 1.5 because the L6 is smaller size. Symptomatic. I can't go bigger. 75 years of age. More the L6 osteum. Keen on surgery. Wanted percutaneous intervention for relief of his symptoms, as well as decrease his complications. Because this patient already RCA is open, now we are doing left vein bifurcation. There will be good support from the RCA when brother IVUS vastha. But you require IVUS. I will explain IVUS also. And then I don't think MCS is really required. We can manage because his blood pressures are all okay. But we will see in between, if there is a need, we can put IBP. But otherwise, we can manage without MCS with temporary pacing backup, do a ROTA, and then put the stents. Thank you. So, if you see the angiograms, you see the calcium plaque is extending from distal left main into the L6 origin. There is also some plaque extension into the LAD, but appears to be not that tight. So, remaining portion of the LAD is fine, and there is a mild lesion of the proximal LAD, but L6 is fine. Though L6 is non-dominant, our intention, because left vein is also very, very tight. So, LAD flow dependent on the LAD and L6. So, our intention is to do we also acquire at the end of the procedure, I am going to explain the previous procedure. That is also very complex procedure, where we did the orbital atherectomy, angioscull, plaque modification, stenting, using a guide liner. So, all those steps, straight away we will go to the today's live case transmission. And today we are happy, we are launching the Ultimaster Nagomi, that one of the finest stents, because I just now I enumerated all the salient features of this stent, because many times when you expand a stent with a bigger balloon up to 5.5 to 6, there will be a stent distortion, geometry loss. If you see the bench stents also, it becomes like a flat, like even struts, everything configuration will be lost. There is also a chance of polymer coating problems will be there, and disruptions in the polymer, and stent fracture may be more. So, that is the reason this design definitely helps in particularly when the large size is there. And another thing is a very large but a wide range of stent length is with a wide range, starting from the 950 and like a 2. Suppose assume that you have taken 3.5 approximately 5 or 5.5 whereas a left main to LAD if you are doing distally 3.5, you can upsize the left main up to 5.5 or 6. Distally you can maintain with a 3.54. So, that is even mismatch can be tackled very effectively, this new technology. And let me show the IVUS. Can you IVUS, let me explain. I think brother, you come this side, epicranial, go to epicranial. Just turn that IVUS. It is recording, na there. First run the IVUS. Already we have put one wire into the LCX, and then what we are doing, we have acquired the LCX to LM. You see there is a tight calcific nodule. Let us see the wire bias. Let us see how it is going to behave. So, whenever you use the imaging, assess the calcium severity. What is the thickness? What is the length? What is the arc? Is it more than 180 degrees? Suppose more than 270 degree, thickness more than 0.5 mm, length more than
5 mm. Definitely patient requires plaque modification. Otherwise, stent under expansion is very, very high. When the stent under expansion is there, the chance of stent thrombosis and ISR is very high. And this is a very crucial area. Why? Because the left main closes, almost 2/3 of the LV is gone. So chances of going to LV dysfunction, future cardiac failure, or sudden cardiogenic shock onset is very, very high. So that is the reason, don't compromise when you do the left main. So left main, you should have a optimal result. Choose the best technology. That is the reason here we are taking the imaging MLD max. See the plaque morphology. Here there is a calcium plaque that is eccentric, more of calcium nodule. Length is more than 5 mm, thickness is more than 0.5 mm. That is the reason all the criteria are fulfilled. So this patient initially, because it allowed the IVUS, we will go ahead with, I thought of taking 1.7, assuming that the left main is bigger size, but the L6 size is smaller. So that is the reason we are choosing the 1.5 mm ROTA Pro. So here using the ROTA Pro advantage, you don't have any the foot pedal, no need to press again and again, only simple, handy, and very easy to operate compared to the previous. So it needs lot of coordination with the previous ROTA. Here you have to press with a foot pedal, you have to press even for a dyna glide if you want to upside, and simultaneously you have to coordinate. Here only press the knob so that it will be on. Once you press again it will be off. So movements are very limited, and even a single operator can use the ROTA Pro. That is the advantage. Even ROTA can be used. This is much more handy and more useful. So any patient with severe calcium, which is very, very tight lesion, definitely are uncrossable lesion, or difficult to cross lesion without any angulation, usually ROTA is the best choice. Uncrossable lesions, that is the first choice, because it is a probing movement. The disadvantage, it has only forward cutting, it does not have any backward cutting. So when you move it forward, it will cut. So it is a spherical shape. Pragmal tip almost like a bullet tip, like a. So it is studded with nearly 2000 diamond chips, and it rotates at 160. You can see the advancer knob. You can show the advancer knob. Brother, you just zoom that one. There only go. I'll zoom. So I'm checking the draw steps, sir. Trip is coming. Bifurcation is checked. Advancer is also checked. Wire also came. Wire is checked. So sir, unfold. Open it, sir. Unlock it. Unlock. Clockwise, and just take 2 fingers gap forward. Forward and lock it. Lock it, sir. Yeah, that's it. Okay. Only 90-degree movement. Yes. 90 degree. Not 360. Yeah. No. Okay, let it go. Little tug, sir. Keep the butt straight. Right, man. Yes. What you do, you can backside, you can keep it with unbrake, and you keep it inside also. So take the torquer, sir. Torquer. Take the torquer. Yeah. Keep the wire inside. This like this. You have to press it. Yeah. Press and hold it. That's it. Wire will come. Yeah, that's it. Then put it to the backside, you can keep inside. Press the brake defeat button. Brake defeat. Yeah, and then put it in the inside. Inside. Wire actually should be very minimal. Pull the wire. Pull the wire, sir. Hold it. Only tip. Not a little hold. Hold. Come. Wire should be at the edge of that. So that the wire will not. Defeat the wire and plug into that. Now you plug it, sir. Brake defeat button and plug it. Yes, perfect. Hold. Then that is fine. When we are doing it, same,
suppose when we are advancing, if a catheter is getting disengaged, pull the wire like exchange. No need to touch that one, only Keep the burr straight. burr straight, that's enough. Outside we have to see the burr once. Let us see the burr movement. Keep it here. Keep it here. Yes. Tap it, sir. Yeah, I'll. One six two six. Unlock, sir. That way. That way, sir. That way? Yes. It is only 180 degrees. Sir. Okay. Sir, tap it once. One second. I'll see once again. Last check. Tap it. Perfect. That's it, sir. After 10 seconds, sir, you just come back and then tap it, sir. It will stop. Nearer, let it go then. Nothing will happen. Now we'll start. Now we'll adjust. Keep it in the center. Ready? Tuck, sir. Keep the burr straight. Yeah. Come nearer. Come, Yeah, that's it. come nearer. Come nearer. Come nearer and Catheter is sitting nicely. We can advance. Pull the wire slightly. That's enough. It is sitting nicely. No need. Come now. Come nearer. Come nearer. Our nearer. Come nearer. Nearer. Pull the wire slightly. It got disengaged. Slightly pull. Come nearer. Pull the wire slightly. Come nearer. Come nearer. If there is difficulty, you can switch on the Dynaglide and move it. Suppose if there is tortuosity, it's bend is there, it's not going, just Dyna, both. Slightly pull the wire. थोड़ा इंजेक्शन दे दो. Inject. Now what we'll do, we'll park there, slightly disengage and we'll do it. Now let me show the components of the advancer. So you have a knob. Once you press, it will be on. Then if you want to off, again press and rotate it. And this is the Dynaglide. Here also there is another glide is there. This is a brake and a brake defeat. If you want to suppose if you want to while doing, just remove this. That's where now already we have checked the ROTA Pro movement. Now we reached to the target area. Slightly hold it. Slightly hold it. Yeah, I am slightly I'll disengage so that we can do nice ROTA. Now take one good injection. Slightly will. That's fine. Ready? go ahead, sir. If you are ready, unlock it, sir. Unlock. Okay, 1 minute. They will say you have to. No, before you do it, always pull and then start it. Now I'll start. No, I will do it. What happens if you start with this one, it will jump. That's the reason I started with that one. All set, sir. No, I think we have to ముందు అడ్వాన్స్ చేయాలి మీరు 1 minute. I have to pull it. కొంచెం always here you should lock it, but it was locked there only. That's fine. Right, now it will go. Right, okay. ఇది ఆక్యుపైయింగ్ నారేటర్ను అట్రపిన్ అట్లాంటివి ఉంచుకోండి. దాట్స్ ఎనఫ్. జస్ట్ గ్యాప్ చూడండి నాకు. హౌ మెనీ సెకండ్స్? 5 seconds gap, sir. Now you can go ahead, sir. ఎనీ ప్రెషర్ ఫాల్? No pressure fall, sir.
yellow అంటే if solid yellow 10,000, simple yellow triangle 5,000. If it is more than 15,000, it will show stall bar. There you can observe, if it is falling 5,000, it will show yellow triangle. If it is 10,000, solid yellow triangle. So 10 seconds you can go ahead. వైర్ అది పైన డైనా వేసి వైర్ పుష్ చేద్దాం. ఇప్పుడు డైనా ఆన్, And then press break defeat and బ్రేక్ డిఫిట్ తీయండి, తీసేయండి, తీసి రిమూవ్ ఇట్ అండ్ అడ్వాన్స్ ది వైర్. press is defeated. Now you press both. Both sir. ఇది ప్రెస్ చేసి వైర్ పుష్ చేయండి. డైనాక్ లైట్ కదా, ఇట్ విల్ గో, వైర్ విల్ గో నవ్ విత్ ద వైర్, ఇట్ విల్ గో నవ్. That's enough, leave it. On Dynac light it will go easily. Now you can hold it, that's enough. It a target అది పెట్టి ఉంచండి, no need to park into that. This movement is not that free, I don't know. Brother, this movement అంత ఫ్రీ లేదు కాదు, that movement not that free. Compare at a previous rota it was moving very fast, it suddenly jumping. ఆల్రెడీ ఓవర్గా ఎనఫ్ గ్యాప్ ఇచ్చినాం కదా. డైనాక్ లైట్ యూ హ్యావ్ చేంజ్ ఇట్ ఆల్వేస్ ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ గో చేంజ్. మన డైనాక్ లైట్ వీ షుడ్ నాట్ అప్లేట్, రెడీయా? Yes sir, ready. If needed, and I think that rota bar volume, check the value because the rota bar occupying the left main. Will give a small injection. I will, if needed, I can put into the catheter also. Ready, Amiru? Now flowing well. Good injection. See, nicely flowing. Actually, that is also opened well. I think no need of doing further. Compared to earlier, it's already opened. We can come out. Volume good కదా, ఓవర్ నా టైం. Yes sir, over. Can go ahead. Then I will pull into this. After that with Galena you can put the dyna and slightly advance the wire, and then remove. Both again. Push. The wire and to the Gentle. Come on. Lagand వస్తుంది. wash your finger. I am holding. Don't worry. Same back. Off it. Yes, come back. Go. Come. Yeah, stop. ఇంకా రావాలి. No, that's fine. Now take the IVUS catheter. First micro catheter exchange. Give micro. We gave 5 runs, huh? Yes, 4 runs and 1 polishing run. Total procedure time is in 24 minutes. Again pull slightly. కొంచెం ఫ్లూయిడ్ ఇవ్వండి బ్రదర్. హోల్డింగ్. టేక్ రెగ్యులర్ వైర్. తీసేయండి. గివ్ దట్ వైర్. ఐవిఎస్ రన్ రెడీ పెట్టుకో బ్రదర్.
Will you give one O angiosculp? 2.5 into. Go. Push it. No, gentle. If needed, I will advance it. No, pull it and make it straight otherwise. Now try again. That's fine. ఇంకొంచెం వెళ్తుంది ఉండండి. ఐ థింక్ రైట్ ఉంది కానీ టచ్ వసిటీ పైన వచ్చిందా? ఇప్పుడు చిన్న టెస్ట్. ఐ థింక్ యు ఆర్ రైట్. Hold it. Remove. No. I am holding. Remove the fine cross. Once you remove it, it will get engaged. Okay. అది మెల్లగా తీయండి. ఏమైనా వైర్ వస్తుంటే దెన్ విల్ గో విత్ హై ప్రెషర్ 18 పెట్టి మెల్లగా పుల్ చేయండి. డూ ఇట్ చేస్తలే వస్తలే డూ ఇట్. వైర్ వచ్చేసాను. ఇట్స్ ఓకేలే. ఇది బ్రాంచ్. This is right. Give IVUS catheter. IVUS catheter. Plug and kuda. Open. Ready, Amiru? Ready, sir. Flush. Right. Now already we did the almost 4 runs of ROTA Pro. That is about 1,60,000 revolutions per and at the almost 4 runs we gave, followed by one polish run, final polishing run. Now we took the angiogram. Angiogram didn't show any slow flow or no flow, and reasonably and well dilated L6 area. That's the reason we deferred the further ROTA steps. Then we have exchanged catheter with run through, this one. Yes, sir. Here onwards we will see. That's enough. Wait. This is fine. Okay. Ready, brother? Now we are acquiring the IVUS mainly to see how it shaped the calcium nodule. We want to see the plaque modification of the. You can see. Yeah, pull. You can see the calcium externally, that is eccentric. You can see the flat surface. Definitely there is a, but actual area of calcium is in the bifurcation. Now we are coming to you can see the flat surface of the calcium nodule. See, nicely shaved. See, now you can see. See, mean luminal gain is there, and at the same time that is the distal left main, that is also calcified, and the proximal left main there is not much calcium, and left main appears to be about 4.5 size. That's fine. Now right, sir. So we'll do LED IVUS. LED IVUS also will do, mainly assessment. Take another wire. When you do the left main bifurcation, it's always important to take both vessels IVUS, including LED and L6. Sometimes angio underestimate the plaque burden. If the LED ostium is a plaque burden more than 65%, it would be preferable to go with the 2-stent technique. But angiographically not significant, but ostial side appears to be some plaque is there, that we wanted to assess before choosing our technique. The one option you can do the provisional stenting LM to LCX, subsequently assess the LED. If minimal plaque less than 5 mm, do the kissing. If needed, DEB kissing, and still suboptimal, some dissection is there,
and that case you can go ahead with a two stenting like a T-tap. Initially go with provisional stenting, see the result. If the instead of going directly DK crush, if LAD also significant disease burden is there, I would have gone for a straight DK crush. Now we are acquiring the IVUS study of the LAD. And now we have a HD IVUS. This is a Boston Scientific HD IVUS. We do have a OCT and a 3D OCT with co-registration, but here what we thought we have to extend into the ostium, calcium. It may not allow the OCT catheter. He had a mildly elevated creatinine during the previous admission, so that's the reason we thought of going ahead with. Now from here onwards enough. Brother, on IVUS, who is looking after? Wait. Some error వస్తుంది. I was direct. IVUS error. Ready, brother? I was ready అక్కడ. Ready. Now you can see the LAD. There is a calcium, but luminal area is fine. That is a we are at the mid LAD. Calcium is there. We will assess the luminal areas, plaque burden to decide whether requires any LAD intervention or not. See eccentric calcium, but luminal areas are very good. Once we acquire the imaging, we will see the luminal areas. Then based upon that, I feel LAD ostium is also appears to be fine, but that is all LM. Distal LM very very tight lesion, severely calcific. This is a plaque burden of the LMC. Even at the ostial site also some plaque burden is there. Now can you check the LMC areas? LAD ostium and LMC area. అక్కడ చేసుకోండి, close it. 10 almost 3.5. But if okay. Now go to the LAD ostium, move back slowly. This side inka still this side still take that area. Move outside that yellow. So 4.8 there is no indication, but still come to the ostium. So though calcium is there, plaque burden is there, but the area is no come this side only toward the left main. Toward the left main. Wait. Okay, slightly one back. That is L6. Slightly move back. No one frame. Move back this side towards the left main. That is L6 appearing kada. No. Slightly. Still. That is LAD area. That LAD area, slightly move back one frame. Now you take that area. .22. Okay. Come this side slightly toward the left main only. Toward the left main. No, still. Move back side. I will tell. Slightly go back toward the LAD side. LAD still LAD side. Yes sir, I am doing LAD. Go. That is distal left main. Go back. That is L6. You see, slightly go back. Now we will see the ostium. Go back. Still. This is LAD ostium. Slightly. This area you calculate. LAD ostium is good. See,
whatever we are seeing the distal left main, I feel we have to do with no, that will be much bigger. We have to do cutting, scoring, give scoring balloon. 2.5 అది LCX size I want. Previous. Move back side. Move. Still. No, here you take area. Go back. Take here. I think it will be around 3 untadi. We'll take 3. Measure. 312 ఉంటే 312 ఇచ్చామా 6.43 3 ఇచ్చేయండి. Wolverine free दे दो. No, yesterday we did Wolverine. Yesterday also we, day before yesterday also we used Wolverine. We use a lot of angioscope, almost minimum 15-20 we use every month. Now we started doing Wolverine also. This should be fine. Do it. Go. Yeah, this is mainly to modify the plaque of the LM. Distal LM has a still calcium and LCX. Further optimization of plaque modification is ideal. Give a small injection. Even angio also you can see distal left main. Beyond that అక్కడ లేదాడ. We have, you see the exact plaque is there only. That's the reason. Do it. That's enough. చాలు deflate. Come back. Let me see the LM. Now you do it here. Go, do it. 18. Deflate. That's enough. Come out with the stent. We'll take cine and then we'll decide. We'll give us some nitro also. We'll take 3. 3 into 23 or 28. We'll see. Well, otherwise only we'll extend into the proximal only. If that is the case, 18 should be fine. Okasari show me the L6, brother. Distal I want areas. Go to distal. Still. Come back. That's all fine areas. Come back. I asked him. What happened? That IVUS run angio show me. Brother, show me IVUS run angio. If that is the case, you have to take the long stent and one more stent left main to LCX. But I feel we'll extend only in the we'll extend only the proximal LCX. Distally leave it. Otherwise, you take. But even if you take 38, it may not be sufficient. 338 distal, it may be larger. Last, go to the distal and see the area there. Go to the distal. There area see. There will not be more than 2.5. 2.5 will not go up to 4.5. So that is the 2.5 area. And you can take 2.75. But 2.75 can go up to 4.5. That is also fine. 2.753 can go up to. We'll take 2.75. And length, what is the length from there? Total length up to left main. Distal nunchi end. No, mark distally length and then you take. Take a length, it will come. A line. Take line. A line. Then go distally. What is the length? 22 ante we should take 26 minimum. Because we are in the plaque. 26, 28 unda? 24 next to 28 unda? Give 28. 28 to 2.75.
We'll optimize the LMCA with 4.5. 2.75 IVUS measurement is about 22 in the 28 I am taking. Is it okay? 28. Injection. Flushed, huh? Good. 2.75 but 2.7 I think longer వేసుకుంటే better. Beyond that వేయాలి. సీనా 28 కంటే ఇంకా లెంత్ ఏముంది బ్రదర్? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్. 2.5 స్మాల్ వేసి ప్రాక్టికల్గా వాట్ యూ డూ ఐ ఫీల్ గివ్ ఏ 2.75 గివ్ 18 or 23 దెన్ ప్రాక్టికల్గా వేరే స్టెంట్ వేద్దాం బెస్ట్. 24 ఉంది కదా, గివ్ 24 డిజిటల్ బెడ్ 24 at 2.75 ప్రాక్టికల్గా విల్ టేక్ 3 దట్ ఈస్ ఐడియల్. ఇది వైరేజ్ డైలైట్ చేద్దాం. ఇది వైరా ఇదే కదా. బయట అక్కడ లూప్ ఉంది. ఇట్స్ ఓకే లేండి, లీవ్ ఇట్. దట్ ఈస్ గివింగ్ సపోర్ట్, లీవ్ ఇట్. తిప్పు అటు పోతుంది దాని డైరెక్షన్. ఇది ఉండాలి, చూద్దాం. ఇప్పుడు నాట్ సపోర్టింగ్ విల్ టేక్ ద గైడ్ లైనర్ అండ్ మైక్రో దెన్ పుష్ డిజిటల్లీ. Okay, 2 balloon, keep it ready. If this is not going, I'll go with ఆ బెండ్లో డిఫికల్టీ ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. గివ్ 2 balloon నేను చెప్తాను. హియర్ డైలెట్ వన్స్. 1 minute, let me push that wire. Do it. బస్ బస్ ఎక్కువ వద్దు, 3 కదా ద వెజల్. No, it won't go. Give 2 mm balloon. Win. గైడ్ లైన్ దగ్గర పెట్టుకో. 2.5 లేలో 2.5 ఇది ఇవ్వను. ఇది ఇచ్చినాక కటింగ్ 2.5 ఏదో ఏం లేలో ఓల్బరీన్ లేలో. గివ్ మీ గైడ్ లైన్ ఆల్సో బ్రదర్. ఓవర్ దిస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్. Gone. I think here only. Do it. Slowly చేయండి. That calcium nodule, it's deflate. I think this is enough. Do it. Go. Higher వెళ్ళండి. 18 వెళ్ళండి. 18-20. Deflate. 18-20. Deflate. 2.75 వేద్దాం. 24 or 18, anything. Do it. Right. ఇంట్లో కూడా చేయండి ఒకసారి. 18-20. డిఫ్లేట్. బ్రదర్ స్టెంట్ చేద్దా జల్దీ. 7 కదా. గివ్ మీ 1 గైడ్ లైనర్ బ్యాకప్. ఇప్పుడు ఇది నాట్ గోయింగ్, ఐ విల్ అడ్వాన్స్ ఇట్. దీని మీద ఏంటి గైడ్ లైన్.
గైడ్లైన్ రాసేసి తర్వాత సార్ 275/24 Nagomi. This one, huh? yes sir. Wire. Ida wire? yes sir. I think guideline moment toti it came out. It undale. It's okay. Adi elna keddam. It kada wire. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోద్దులే ఇటేనా సేమ్ కదా ఇది ఉండండి నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ చేస్తా వేర్ ఈస్ సెపరేట్ ఇట్ స్టెంట్ వేసుకోండి మీరు దాని నుంచి వెయిట్ చేయకండి ఇప్పుడు స్టెంట్ if there is difficulty I'll pull out the second wire. Holding? yes. We have to push the 1 minute. This is the wire kada? Is that L6 sir? yes sir. Right. Let me advance the guide. Cine record చేస్తురా brother? That's fine I think. I'm coming out. Guideliner. Ready. Chinna injection. Ready? I think branch ఉంది కదండి small branch. If you want you can slightly pull also. కొంచెం చేస్తూ ఉండండి. Small test. Go ahead. Right. Do it. Deflate. Do once again. Brother, next belly ready unchuko. Deflate. Wait. I have to advance this one. అది రావడాలి కదా నీకు గమ్మ చేయబడుతుంది. Now it will come. Otherwise it won't come. 1 minute. Let me pull slightly. Sucking చూడండి కాల్షియం తోటి. Now you can dilate now. So measurement ఒకసారి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి చెప్తాను. Take one injection. 1 more 24. Dilate. Deflate. వేద్దాం అది టార్చ్ వాసి తోటి బెండ్ ఎక్కువ అయింది. దట్స్ ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్. 3 ఎనఫ్. మళ్ళీ ఎల్సెక్ ప్రాగ్మల్ అంత లేదు. 3 కెన్ గో అప్ టు 4.5. ఎల్ఎంసీఏ అంతకంటే ఎక్కువ లేదు. కమ్ అవుట్ 324. టేక్ 1 సిని, నైస్ సిని. బ్లాక్ బ్లీడ్ చేస్తారా? బ్లాక్ బ్లీడ్. రైట్. लुकिंग नाइस ना. दे दो LMC दे दे. हाँ भाई లాగదామండి, వర్రీ ఆకండి. ఆల్రెడీ సపోర్ట్ అది ఉండదు. ఎప్పుడు ఇవ్వండి చెప్తాను. ఇంజెక్షన్ బ్లాక్ లూప్ కదా, అది ఆ ఎడ్జ్ దగ్గర అంతే తప్ప నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఇవ్వండి. .5 distal actual size. 2.5 distal size.
Come, come, come. నేను ఓపెన్ చేసిన. నా ఇట్స్ గాన్. ఒక నిమిషం, స్టెంట్ ఇంజెక్షన్ చేయకండి. హౌ టు కమ్ ఇంకా. దిస్ ఈజ్ ఫైన్ ఐ థింక్. ఐ విల్ పుల్ అవుట్ ది క్యాథెటర్. ఓకే, ఎపిక్రైనల్ బ్రదర్. You are ready? Good injection. Elevocranial. Go to elevocranial. Small test. Small test. I will adjust the catheter. I think we are perfect. Good injection. బాగుంది. అంటే ఇట్స్ ఏ అబ్లాంగ్ ది LCX LMCS. Come to PA caudal. Let us see the distal overlap. బాగుంది కదా. ఇంజెక్ట్. ఓకే, ఎల్లో కాడల్. చూడండి ఒక్కసారి చిన్న టెస్ట్ ఇవ్వండి. అయితే ఎల్లో క్రేనియల్. గోటే ఎల్లో క్రేనియల్ అండి బిఫోర్ ఇంప్లాంటింగ్. స్మాల్ టెస్ట్ బ్రదర్. పర్ఫెక్ట్. గో హెడ్. ఏం ప్రణయ్? గో హెడ్. Deflate. Do once again. Brother, part 4.5 balloon. Regular NCU. Chalu. 4.5. 8 ఇచ్చిన పర్లేదు, 12 ఇచ్చిన పర్లేదు. 8 ఇవ్వలే. I will pull slightly. Do okay, 1 minute. Do it now. Do it. Do it. Go. 18. Deflate. Deflated. I will remove the guideline also. This is the one కదా. Right. Small injection. You are ready? You are ready? If you are ready, let me know. Brother, come to first PA card. Let me see the L6 distal flow. If you want, I will open it. LM+TVD. You but pressure is fine, kada? Pressure is fine. You to LM+TVD. Right. Brother, PA card. Ready, brother? If you are ready, let me know. ఉండాలి, ఇది ఇచ్చినాక ఇద్దాం. స్లైడ్లీ పుల్ ద వైర్. అది పుల్ చేస్తున్నట్టున్నది. రెడీయా మీరు? L6 మొత్తం చెప్పండి బ్రదర్. బాగుంది. L6 is flowing well. Then we'll take the part and followed by IVUS. This is L6 కదా. ఏది ఇది L6 ఇది ఇది కావాలి. అదే కొంచెం ఇంకొంచెం పూజ చేస్తాను. వేసేసి పార్ట్ బెలూనా. బ్రదర్ కమ్ టు ఎల్లో కాడల్ ఆర్ పిఏ కాడల్. పిఏ కాడల్ ఉన్నారా? ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. చాలు ఇట్స్ వైరు అని. ఇదా వైరు? ఇది ఉండాలి. స్మాల్ టెస్ట్ ఇంకొంచెం పోవాలి.
ఎల్ఈడి ఉండని చేసి మెల్లగా ఇది డైలేట్ చేసే ముందు లాగుతా. స్మాల్ టెస్ట్ 1 minute స్మాల్ టెస్ట్. I think that's fine. Let me remove the LED wire. Edition. ఇప్పుడు చిన్న మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ ఇచ్చి డైలేట్ ఇట్. గివ్ 1 more టెస్ట్. ఇంకొంచెం కమ్ టు పిఏ కాడల్, ఎల్లో కాడల్. పిఏ కాడల్ అండ్ ఎల్లో కాడల్. మోర్ ఎల్లో కాడల్. ఎల్లో కాడల్ separates nicely. Good. I think slightly we can come back. This is fine. Go ahead. Go. Higher LN 14-15. Deflate. One minute. Adu. You don't give. Go ahead. Go ahead. 14, 15, 16. Come to PA Kadal, brother. Let me come to the proximal edge. Deflate. I think beyond anukunta. Okay, do it now. We are out. Do it. Right there. షార్ట్ ఇచ్చి IVUS ఇచ్చేయండి. వైర్ లాగండి, మళ్ళా వైర్ లాగుతారు. ఒక్క నిమిషం. రెడీయా మీరు? బ్రదర్ ఎంటర్ L6. ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంది. అబ్బాయి పెద్ద ఉందండి L6. వి థాట్ ఇట్స్ ఏ స్మాల్ బట్ ఇట్స్ గ్రోన్ సో నైస్లీ. Hello Kadal and L6 I think may require some kissing because there is some plaque shift is there. More Kadal, more yellow. Brother, more Kadal. It appears to be good. Okay, give me IVUS. We'll take IVUS of both. Okasari, brother, come to show me the previous view. ఎల్ఈడి క్రాస్ చేస్తా. ముందు గివ్ వైర్ ఇచ్చేయండి. నెక్స్ట్ కూడా లాంగ్ కేస్ వీ హ్యావ్ ఏ మల్టివేజల్ PCI. దట్ ఇస్ ఆల్సో లెఫ్ట్ మెయిన్. Tip reflector. Hold. See side branch nicely crossed. Epicranial, brother. Go to epicranial. Show me the LED. I think we have gone into the branch. This is the right. Small puff. Let me see the course of the vessel. This side. Come. We'll take IVUS of both. L6 IVUS. Now what we did, L6 distally we have placed 2.75 into 24 mm Ultimaster Nagomi. Then we took one more 24 into 3 mm Ultimaster Nagomi, extending from the LMC ostium, overlapping the distal stent. So now we will do already we did the part of the left main because that is a very important step. If you don't do the part, if you are recrossing, the wire can go through the strut subliminally
it can distort the stent. So that's the reason we did the part after removing the LED wire. Now we are checking the IVUS study of the LCX, whether needs further optimization or not. Ekkada come to caudal. That's gone. Why ready? This is LCX green. Ida, Shiana. Now you take. That's fine. Ready, brother? Run. No, IVUS. No injection. No. Let them take the run. Auto. Yeah. Expanded well. But vessel 3. You see, still a lateral border. Plaque is there. But we will take the 3 and optimize. But well expanded, well opposed. Here some. But area is good. I am very happy and comfortable. Only ostium we have to see, L6 ostium. That is the most common site of ISR. Now we are coming to the now we are coming to the LED area. That is LED. Now, but we can't see the calcium nodule expanded nicely. See, LED ostium is nicely expanded. We are in the left main. We are in the left main. We will go up to the ostium. Disengage. I will disengage. Go. That is aorta, extend to the aorta, then that's fine. Right. Fluoro? ఇది వైరా అది హోల్డ్ చేస్తూ ఉంది, అది హోల్డ్ చేస్తూ ఉంది. ఇది హైడ్రోఫిలిక్ వైరస్ తోటి ఇదే ప్రాబ్లం. ఇది తీయాల్సిందే, ఇది ఇట్స్ నాట్ హోల్డింగ్. ఇట్ వోంట్ గో, వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్ అండ్ రీప్లేస్ ఇట్. తీసేయండి వైర్ ఇవన్నీ నాకు. మీన్వైల్ ఐ విల్ డూ ది ఎల్ఈడి స్టడీ. మీన్వైల్ ఐవాస్ ఎల్ఈడీలకు ఇచ్చేయండి, మీరు వైర్ వేరేది ఇచ్చేయండి అంతలో. అది పోయి ఉంటుంది. గివ్ అనదర్ వైర్. అది లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కదా, పీలింగ్ అవ్వదు. Let us see the LED IVUS. Come nearer. Come nearer, sister. Very nearer. Come fast. Show me the catheter. I think this is enough. You take from here, brother. So already we acquired L6 stent, though it's expanded well. Our intention is to stretch it some more, and now we are acquiring the LED to see mainly LED ostium requires any further management or not. Not run. Go. There is a good plaque burden, but areas are good, we leave it conservatively. Next time, if needed, you can do again. Yeah. Now we are coming nearer to the ostium. So this is the ostium LED. This is LMCA, nicely expanded. I will try to do the minimal kissing. With you have a 3 na 3 1 balloon na
3.5 दो दे दो, मैं बोलता 3.5. Kissing will do 3.53. Distal L6 will do with 3, and then subsequently we will try to do the kissing with 3.5. Give one more wire. Wire, give me wire first. Show me the LED ostium area. ఇదా ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళాలి. నేను మీరు ఎల్ఈడి నుంచి రండి, ఇప్పుడు ఇటు రండి. కమ్ దిస్ సైడ్, కమ్ దిస్ సైడ్, దిస్ సైడ్. స్లోలీ 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 స్లోలీ, స్టిల్ స్టిల్ స్టిల్, ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్, ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్. ఇక్కడ ఒకటి ఏరియా తీసుకోండి, కొంచెం 1 ఫ్రేమ్ బ్యాక్. దేర్ యూ టేక్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ఎల్ఈడి ఆస్టియం. Five okay, but compared to the distal vessel, slightly smaller, we will do that. You see, that's a huge area. We will do minimal. 3 to 12 and 3.5. And 3 into 3, 3.5. 12, sir. And that's enough. First 3 will do distal L6, then a proximal L6 will do with 3.5. Then we will put 3 balloon to LED. 3 by NC తీసుకోవాలా సెమీ కంప్లీట్? NC. This is 3, 3 sir. Morning Anna. Morning Anna. Good morning. మరి మండే పెడతా, నో ఇష్యూ, నో ఇష్యూ. మాకు కూడా హాలిడే ఉంటుంది. అది కూడా మల్టీవేజర్ పీసీఏ. పవన్, నేను మా అసోసియేట్స్ ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఒక్కరిని నేను యూరో పీసీఆర్కు నామినేట్ చేస్తా. ఏంటన్నా, నో ఇష్యూ. ఏదైనా స్టట్లకి వెళ్ళినట్టుంది. ఉంటేనే మండే పెట్టాలి, నో ప్రాబ్లం. ఏం పర్వాలేదు, వెళ్తే చూద్దాం. అది కాకుండా వెళ్ళారు ఇదా L6 కదా. That because of calcium angulation. I will do one thing. Give the guideliner, brother. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రీగా వెళ్తుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి. అంటే ఆస్టియం దగ్గర ఐ థింక్ వైర్ స్టట్ వేరే చేద్దాం. ఇదా బ్లాక్, అది రీక్రాస్. ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. గైడ్లైనర్ వేసే చేద్దాం. అంటే జెడ్ కాల్షియం గైడ్లైనర్ ఏమో. Nicely. Original gain also very good after ROTA. Don't praise it too much. He will have a sleepless night today.
వైర్ ఇది గైడ్ లైన్ కదా, ఇది This is that. వైర్ స్లైట్లీ పుల్ చేయండి అంతే. ఏడు వచ్చిందా? చాలా స్లోగా వస్తుంది. ఇప్పుడు బెండ్ క్రాస్ అయినట్టు. కింద పెట్టు, క్యాథెటర్ పెట్టు, షో మీద క్యాథెటర్. ఇంకా ఫారవే, ఇది లెంత్ ఎక్కువ లేదు. అదే ఎంతవరకు అక్కడే మన బెండ్ అయింది అండి అన్న. కింద పెట్టు, ఫ్రీగానే వెళ్తుంది. అదే చెప్తున్నా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆర్డరింగ్. ఒకసారి బయట తీసి ఎల్ఈడి వైర్ తీసి కూడా చేయొచ్చు, ఈజీగా వెళ్తుంది. చూద్దాం. ఇది పట్టుకోండి, హోల్డ్ ఇట్. ఇంకా గైడ్ లైన్ అరవండి సార్. ఒక పని చేస్తాను, ఎల్ఈడి వైర్ తీసి చేస్తాను, వదిలేండి. ఎల్ఈడి వైర్ ఇది కదా, గ్రీన్ అమెరమే, హోల్డ్ ఇట్. నా వాటి విల్ గో, వెయిట్. తీసేస్తూ ఉండండి, డ్యామేజ్ అయింది కానీ ఇట్స్ ఓకే. ఇంకోటి ఉంటే ఇచ్చేయమను, లేదంటే అందులోకి వెళ్ళి వేసిస్తా. ఎన్నో అంటే వాళ్ళకు అఫోర్డబిలిటీ లేదు అది. ఇదే బ్రేక్ అయింది అది, అందుకే పోతలేదు అది. టెలిఫ్లెక్స్ అది ఉండే కదా, ఏముంది వాళ్ళది ఒక గైడ్ లైన్ ఉండే కదా, మన శాంపిల్స్లో ఉండే కదా బ్రదర్. వీళ్ళ దాంట్లో లేదా షై దాంట్లో? ఒకసారి బ్యాక్ బ్లీడ్ బాగా వదలాలి అంటే ఏమైనా ఉన్నా ఇప్పుడు ఇచ్చేయండి. బాగుందిలే. రెడీగా? సెకండ్ వైరు అవి స్వాలన్, సెకండ్ వైర్ ట్రబులింగ్. గివ్ బెలూన్. ఒక వైర్ వస్తుంది బ్రదర్, బెలూన్ దేదో. One minute. I'll advance over the balloon. Now gone. వైర్ వేసుకుని ఎంచు వామింగ్ కాదు అది. ఈడు ఉండాలి. ఇన్ఫ్లేట్, ఒక్క నిమిషం. ఇన్ఫ్లేట్ చేయండి, చెప్తాను. ఇన్ఫ్లేట్ 1 minute. డిఫ్లేట్. ఎడ్జా ఇది పియ కాడరా, ఎల్లో కాడరా. బస్ 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 ఇంకొంచెం వెళ్దాం. నేను ఇది పుష్ చేస్తున్నట్టు, పుషింగ్ దట్స్ ఎనఫ్. దట్స్ ఎనఫ్. టెన్, go to 14, deflate.
ఇప్పుడు వెళ్ళింది చూడండి, ఒక్క నిమిషం. హెల్ప్ విత్ ద వైర్. వెళ్ళింది కదా, డూ ఇట్ ఇంకొద్దులే, లాస్ట్ వద్దు వద్దు 14 deflate, that's fine. Do it. 16 deflate. ఏమన్నా మిస్ అయినా మధ్యలో? డూ ఇట్. డూ ఇట్. 18-20 ఆస్ట్యం ఎక్కువ ఓపెన్ అవుతుంది. డిప్లేట్, దట్స్ ఫైన్. గైడ్లైనర్ తీసి ఇంకొక వైర్ ఇవ్వండి, ప్రీవియస్ వైర్ ఇవ్వండి. మీ దగ్గర ఉండే కదా మా షియాన్ బ్లూ ఏదో, అది అదే మీ దగ్గర ఒకటి BMW అది ఇచ్చేయండి, తీసేయండి. ఇది లాగమ్మా. ఇది మోర్ స్టడీ ఉంది, ఇది కొంచెం కంపేర్ టు దట్. దట్స్ ఫైన్. చిన్న ఇంజక్షన్ పోస్ట్ డైలటేషన్కి వెళ్ళే కదా మనం. లుకింగ్ గుడ్, బాగా ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇప్పుడు, అంతే ఇంకా. ఏం చెప్తారు, ఏమో చెప్తా. అదే నేను అదే అడుగుతున్నా, ఏం చెప్తుర్రు అని. టిప్ డిఫరెంట్. ఏపికినా వెళ్ళరా? 3.5 both. I went into some branch. No issue. It ఉంది, ఇటు బ్రాంచ్ స్మాల్ టెస్ట్. మళ్ళీ పై బ్రాంచ్ అది వెళ్ళింది. బట్ వాళ్ళు వైర్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఒకప్పుడు నెంబర్ 1 వైర్ ఇది. LED ఓన్లీ మినిమల్ 6-8, జస్ట్ I will 2-3 mm ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఆస్ట్రియమే మనకు. $3.5 కదా, ఐ విల్ పుట్ ఇంటు L6. LED పెట్టిరా? LEDలో 3 కావాలి నాకు, ఎందుకంటే LEDలో ఓన్లీ స్టడ్ సెపరేషనే కదా. మనకు ప్రాక్టికల్ L6 3.5 లాగా ఉంది కదా. LMCA టు L6 3.5 పెడతా. దీనికి LEDకి వేసాను 3. What we did, we acquired the IVUS of the LED and L6. There is a almost the LED area is about 5 square mm, but still the actual
proximal LAD area is about 8 square mm, 8 to 9 square mm, but we thought we'll slightly separate the studs. And LCX distally, we thought it 2.7, but I was showed it's a big area, almost 3 mm diameter. So that's the reason we post dilated. Why reproduction? I don't know. చిన్న బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళి కానీ ఇట్స్ ఓకే. ఇది ఎల్ఏడికా కొంచెం ఎలో కడలరా కమ్ టు ఎలో కడల్. వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అదే ఓనా ఇది వైర్ ఎంటాంగిల్ అయిందేమో చూస్తా. ఇదే కదా ఎల్ఈడి, చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి చూసి అయిపోకుంటే వెళ్ళిపోయింది. మధ్యలో what I will do, I will pull the wire, reposition it. I remove it. ఇప్పుడు ఇచ్చేయండి. ఆల్ రీట్రై ఒక 2 బెలూన్ ఇచ్చామా, డైలైట్ చేసి అది వేస్తా స్టార్ట్స్. ఒకసారి ఇది వేసి చూడండి మరి, ఇది వేసి చూడండి. 2 ఇచ్చేయండి, సెమీ కంప్లైంట్గా ఈజీగా వెళ్తుంది. थोड़ा डायलेट करो, that's enough. It's going కదా నా ఈడ కూడా డైలెట్ చేయండి. రీడైలెట్ హైయర్ 18, ఈ 2 కదా 18 20 deflate, come out, give me that 3 balloon. బ్రదర్ అన్ని రన్స్కు లేబుల్ చేసిరా, ఎల్ఈడి ఎల్సిఎక్స్ పోస్టర్ అంటే లేబుల్ చేసేటప్పుడు కష్టం అవుతుంది, లేకుంటే వేసేయండి. Two hours or 1.5 hour? Started 10:30. Plaque modification always takes time. Bifurcation, అది eccentric calcium ఉంటే that will trouble. I think we have to remove that wire. Pull the L6 wire. అది కావాలంటే మళ్ళీ వేసుకుందాం. పుల్ మళ్ళీ వేసుకుందాం. ఇది ఉండని దాన్ని మళ్ళీ వేసుకుందాం. ఈ వైర్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఇది ఇదేనా? స్ట్రైట్ అయిపోయింది. ఇచ్చేయండి, దీని మీద ఇచ్చేయండి. ఇది ఎన్న అనుకుంటా.
3.5. Okay. I'll check, sir. ఎవరైనా లైవ్ కేజ్ చేసిరా? మన మిత్రుడు ఉన్నాడా? I'll slightly push this one. Now it should go now. నిమిషం ఏం కాదు, వెళ్ళిపోతాలేండి. అది కొంచెం యాంగులేషన్ తోటి. దట్ ఈస్ వైర్ బయాస్. రికార్డ్ చేయి బ్రదర్. వచ్చిందా? రాలే. ఓకే. నా ఐమ్ పుల్లింగ్ ది ఎల్ఈడి ఓన్లీ 2-3 mm చేద్దాం అంతే. ఇది L6 కదమ్మా? L6 డిజిటల్ చేసుకొని వద్దాం. చేసినామా? రెడీ. ఒక ఎల్ఈడి ఆర్జిన్ చూద్దాం. ఇంజక్షన్ ఇవ్వండి. ఎల్ఈడి ఆర్జిన్ చూసుకొని వీ షుడ్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ టూ మచ్. ఐ థింక్ స్లైట్లీ పుల్ చేద్దాం. వచ్చేది ఎల్ఈడి, మీది ఎల్ఈడి కదా? ఇప్పుడు ఇంజెక్ట్ చేయండి. ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి ఫైన్. డూ ఇట్. డూ ఇట్. మీరు చేయమ్మా. మీరు 14-15 deflate, but that's enough. IVUS తీసుకోమా. పార్ట్ చేసి IVUS చేద్దాం. పార్ట్ చేసి IVUS చేసేద్దాం. ఇంకా ఇవి పట్టుకోమా. పార్ట్ తీసుకుందాం. చిన్న ఇస్తావా? ఇవన్ ఎల్ఈడి ఆల్సో లుకింగ్ నైస్. పార్ట్ ఇవ్వమ్మా. పార్ట్ చేసి IVUS రన్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఇదే వ్యూలో చేద్దాం. వైర్ అటొచ్చిందండి. పూజ చేసేటప్పుడు ఇటు పంపాను. బెలూన్ కాదు, వైర్ ఇటు పోయింది. ఏది వైర్ ఇది? అది ఇటు జంప్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇటు అయినా ఇప్పుడు L6 లేకుండా పర్లే, మనము వీ కెన్ పార్ట్ చేసేయచ్చు. మీరు దేని మీద చేసారు? వైర్ కాదు, పార్ట్ దేని మీద? L6 అయితే ఎంటర్ కావాలా? ఇన్నే చేసేద్దాన్ని. ఓకే, ఎంటర్ చేశాను. వెళ్ళిపోయిందంటే డైలీట్ అన్నట్టు. స్మాల్ ఐ థింక్ స్టెంట్ అవపడతామండి. సి స్టెంట్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ కదా. ఐ విల్ కమ్ స్ట్రైట్. నో స్టెంట్ అవపడుతుంది కదా. డూ ఇట్. బస్ డిప్లేట్. Do it. Do it now. చాలు. IVUS రెడీ పెట్టుకోమ్మా. L6 లేస్తా. అదే రెండు తీసుకుందాం.
ఫస్ట్ సెల్ చెక్ చేసి ఇచ్చేయండి. ఎల్ఈడి వేసేయండి. పోస్ట్ ఫైనల్ ఎల్ఈడి అని రాసేయండి. దేని కావాలి? ఆస్టియం ఇంజెక్షన్సా? ఇది చేసి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేద్దాం. ఇక ఐవస్లో మనకు మొత్తం ఏర్పడతాయి కదా. ఇన్ ఐవస్ యూ నో ది ఎంటైర్ ఎల్సిఎక్స్ స్టెంట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ మాలోపేషన్ ఎడ్జ్ అన్నీ తెలుస్తాయి కదా. ఇది వెళ్ళేసారు ఇప్పుడు. పర్వాలేదు. కొంచెం ఎందుకు వైర్లు ఊకే వస్తున్నాయి వెనక్కు? ఇదా ఎల్ఈడి? సియాన్ వైర్ అది సియాన్ అలా వచ్చింది. రైట్. ఎల్ఈడీలలో ఇంజెక్ట్. గుడ్. పవన్ అలసిపోయినట్టుండు. రోటా కానీ వెళ్ళిపోయిందా? అవునట్టు వెళ్ళాలన్నాడు. హి హస్ టు గో సమ్వేర్. Now mainly we will focus on osteum. Good, much better compared to earlier. Now that's fine. Now we will take the L6. Even అది కూడా బాగా ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఆస్టియం లుక్స్ ఫైన్. ఇది L6 లేండి. Now you run the IVUS, brother. I will show them. Run the IVUS. L6 మీద వేయండి IVUS. Now you can see the IVUS of the LAD. Distally calcium is there, plaque burden is there, but liminal area is reasonable. No need to intervene right now. This patient requires high dose statin therapy and good antiplatelet therapy to avoid and dietary modification to avoid the future progression of the atheroma of the LAD. Now we see the LAD osteum. Now we are coming to the osteum. It's nicely expanded compared to earlier. So we did a minimal balloon extension into the proximal LAD and dilated to see that studs are separated and the osteal LAD area is good. Now see the left main, nicely upposted, well, no malopposition and very good MSA. Very good MSA. LCX వేస్తారా? ఇట్రామ్మా. వైర్ వేద్దాం కొంచెం. దిస్ వైరా బ్లూ. అదే ఆరో కార్డర్ రండి. కమ్ టు ఆరో కార్డర్. హలో టూ అంతే. బ్లూ కదా? బ్లూ సార్. లోరో అంతే. ఎంత కట్టకపోదు. ఈయన తీసుకోలే. టేక్ బ్రదర్. ఆల్రెడీ బీ డీట్ కదా, ఓన్లీ ఎక్స్పాన్షనరీ. ఎనీబడి చెక్ ది ఏసీటీ ఆర్ ఎపారెన్? Ready? Good. Good. Now, good area. We did 3 kada. Let me see that. Definitely much better compared to earlier. Area is చాలా బాగా వచ్చింది. No, even L6 osteum also. That is the eccentric. Oh, beautiful. Now see, beautifully expanded. That distal left main osteum calcium also nicely expanded. I will come to the osteum. I will disengage. See now, that stent is there, expanded into the aorta, slightly extended to the aorta. That's fine.
ఐఎమ్ రిమూవింగ్ బోత్ బ్రదర్. లేదంటే ఒక వైర్ ఉంచి ఓకే వన్ షాట్. షార్ట్ తీసుకున్నాక రిమూవ్ చేయండి. ఇది రాండ్లే, ఇది వస్తుంది. ఏది ఎల్ఈడి బ్లూ కదా. ఈజ్ గ్రే డి అండ్ అవుట్. దిస్ ఈజ్ హోల్డింగ్ యాక్చువల్. వీటికి కూడా వీ షుడ్ గో విత్ రెగ్యులర్ వర్కర్స్ వైర్సే. సియాన్ అదే ఇల్లు తీసుకోండి బ్రదర్. టేక్ దిస్ వ్యూ. యూఆర్ రెడీయా బ్రదర్? షో ది L6 సెంటర్. కీప్ దిస్ సైడ్. రెడీ? మీ కాలర్ ఉన్నట్టు. సారీ. గుడ్ సీని. గుడ్. నైస్లీ ఫ్లోయింగ్. LMCA is good. Go to epicranial. ఎంటర్. ఇది కూడా కొంచెం లావుతా. ఇక్కడ ఉండండి. రెడీ? ఎల్ఈడి ఇంజెక్ట్. గుడ్. దట్ డిజిటల్ ఎల్ఈడి షెల్ వి డూ సంథింగ్? మిడ్ ఎల్ఈడి సార్ని అడగండి ఒకసారి. ఏమంటారు? వేద్దామా? అది వేద్దామా ఒకటి? అక్కడ ప్లాక్ ఉండే ఇంతకుముందు. ఈడ కూడా వేద్దామా? అంటే అంతవరకు వెళ్ళలే మనం. ప్రణయ్ ఇది రైట్. కటింగ్ చేద్దాం. ఇది ఐవిఎస్ దేదో. చేస్తా. గివ్ దట్ ఐవిఎస్ రన్ దేదో. 2.5 3 కూడా వేయచ్చు. నీ దగ్గర ఏ కటింగ్ ఉంది చెప్పండి. 3 కటింగ్ 3 దేదు వై అన్న సార్. ఇదేసి రిజల్ట్ బిగ్ వన్ ఓన్లీ. అంతట్లో ఐవిఎస్ ఇవ్వండి. ఐవాస్. అంటే ఏమైనా బ్రిడ్జ్ ఉందా లేదా చూద్దాం. అట్లా ఐవిఎస్ చూసి ప్లాక్ ఉంటే విల్ డూ ఇట్. ప్లాక్ లేకుంటే ఓన్లీ బ్రిడ్జ్ అయితే విల్ లీవ్ ఇట్. 3 వేసుకోవచ్చు. 3 పడుతుంది మినిమం. బియాండ్ బిలో ద డయాగ్నల్ నుంచి నా దగ్గర అమ్మా. అది కమ్ నియర్. తీసుకో బ్రదర్. తీసుకోండి. రెడీ వేణు? నార్మల్ డయామీటర్ బ్రిడ్జ్ ఉందండి ఆడ. అంతా మైకాడియం అది చూసిర్రా? విల్ సీ ప్రాక్మల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ విల్ లీవ్ ఇట్. దట్స్ ఆల్ బ్రిడ్జ్. సి ట్రైలేయర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. దేర్ ఇస్ నో ప్లాక్. అవుట్ సైడ్ బ్లాకిష్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ సెమిల్యూనార్. ఇక్కడ ప్లాక్ ఉంది. ఒక లెట్ మీ సీ దిస్ ఇన్ వన్ మస్ట్. ఈడ బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఈడ మళ్ళీ ఇక్కడ అంత ఏం లేదు. ఇది నార్మల్. అది అవుట్ సైడ్ చూడండి, అది మైకార్డియల్ ఏరియాలో. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫైన్. సి ట్రైలేయర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ప్లాక్ దేర్. ఇక్కడ ప్లాక్ ఉంది. ఈ ప్లాక్ కూడా ఉంది కానీ ఒక్క నిమిషం. బుక్ మార్క్ ఈడుంది. అక్కడ కాల్షియం ఉంది చూడండి. ఐ థింక్ కటింగ్ చేసి చేద్దాం. ఈడ టైట్. దిస్ ఇస్ టైట్. 3 కటింగ్ చేద్దాం. ఇక్కడ లేదు. ఐ థింక్ ప్రాక్సిమల్ రీజియన్ టైట్ ఉంది. తీసేయండి. కటింగ్ చేసి డైలేట్ చేసి విల్ పుట్ ద స్టెంట్. 3 ఇవ్వు బ్రదర్. గైడ్లైన్ వేసుకొని వెళ్దాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిఫికల్టీ దేర్ విల్ పుష్ ద గైడ్లైన్. నేను కింద మనము అంటే 2 ఉన్నాయి కదా, 2 బంప్స్ మధ్యలో వేద్దాం. దట్స్ ఫైన్. కొంచెం మూవ్ చేయ బ్రదర్. మెల్లగా మూవ్ చేయం కదా. సి అంతా మైకార్డియల్ బ్రిడ్జ్ అండి. అది మైకార్డియల్ బ్రిడ్జ్. కమ్. అక్కడ కొంచెం ప్లాక్ ఉంది కానీ వెనక్కి ఒక స్పేస్. ఇది బాగానే ఉంది, నార్మలే. కమ్. ఇదంతా నార్మలే. అది ఇంకా రండి. బంప్ టు బంప్ వేసేద్దాం చాలు. ఫోకల్. దట్ ఈస్ ద టైటెస్ట్.
ఓన్లీ 10 ఏమో ప్రాక్మల్ చేసేద్దాం అంతే. అది బ్రిడ్జ్ అది. అంతే. ఇగో నీకు తెలుస్తుంది ప్రాక్మల్ ఎండ్కి రా వేణు, అది షో ద లెంత్. ప్రాక్మల్ ఎండ్కి రండి, ప్రాక్మల్ ఎండ్కి రండి. ఎండ్, ఇంకా ఎండ్. అక్కడ నుంచి మార్క్ తీసుకో, నేను చెప్తా. లైన్ తీసుకో, అక్కడ నుంచి మెల్లగా వెనక్కి మూవ్. వెనక్కి రా, ఇంకా ఇంకా రా, ఇంకా రండి. పర్వాలేదు, అదే ఫస్ట్ అది మూవ్ చేయ, దాని తర్వాత లైన్ తీసుకుందాం. ముందు అది మూవ్ చేయరా బాబు. మూవ్ మూవ్ మూవ్, స్టిల్ స్టిల్ స్టిల్. యూ కెన్ మార్కెట్ హియర్. అది నేను అక్కడ ఆపేరా బాబు. మార్కెట్ ఆ లెంత్ తీసుకుంది కదా, ఆ నుంచి ప్రాక్మల్ ఎండ్ నుంచి ఇక్కడ దానిక తీసుకో లెంత్ లైన్. అక్కడ నుంచి ప్రాక్మల్ దానిక తీసుకో. ఎంత వచ్చింది? 14, 15 వేద్దాం లేండి. దట్స్ బెలూన్ వేసేయండి వెనక. గివ్ బెలూన్. ఫ్రీ అల్టిమాస్టర్ జిందాబాద్. ఆల్ ఫ్రీ. సార్ రేట్ 40 50 పెట్టలే అయిపోయింది. No, this is a nice case. You can give demonstration anywhere. అంటే plaque modification, IVUS, everywhere we have shown all. And distally also showing the myocardial bridge. Okay, yellow cardal ra. Come to yellow cardal. Table. I will do one thing. Engage gale. ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం. వెయిట్. అని అబ్లిమినల్ పోయింది, అది వైరిగినా అది ఓపెన్ అయింది సార్. పని చేద్దాం. రెగ్యులర్ బెలూన్ ఇవ్వండి చెప్తాను. కొంచెం మాడిఫై చేస్తూ ఉండండి. అది అవసరం లేదు, అది అలైన్మెంట్ లేక. ఎపిక్రేనియల్ రా, కమ్ టు ఎపిక్రేనియల్. సేవ్ దట్ పిక్చర్. ఎపిక్రేనియల్. చిన్న టెస్ట్ ఇవ్వండి. ఐ థింక్ ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్ళాలన్నమాట. స్మాల్ టెస్ట్. ఇంకొంచెం వెనక్కి రావాలి కదా, బంప్ బియాండ్ లేవు. కొంచెం డూ ఇట్ నౌ. స్టెంట్ రెడీ పెట్టుకో బ్రదర్. టీఫ్లెట్ ఆడ వేస్ట్ ఉండే చూడండి. డూ ఇట్. ఐ థింక్ 18 వేద్దాం బ్రదర్, ఏమంటారు? టీఫ్లెట్. ఇప్పుడు ఇంజక్షన్ ఇవ్వండి. దట్స్ ఫైన్. అది బ్రిడ్జ్ చూడండి ఎంత క్లియర్ ఏర్పడుతుంది. చూసిరా కింద? ఏడా ఇంకా కిందనా? ఒక చిన్న టెస్ట్ ఇవ్వండి, నేను చెప్తా. అక్కడ ఏం మనకు లేదు కదా, రైట్? ఏం చేయ, అక్కడ ఏం లేదండి. ఇది చూడండి బ్రిడ్జ్, సో క్లియర్. 18 ఇవి చాలు బ్రదర్. ఫాస్ట్కి ఇచ్చే, నేను తొందరగా వేసి బయటకు వచ్చేస్తాను. ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ మై టైం.
చేదు స్మాల్ టెస్ట్ కొంచెం వెనక్కి రావచ్చు. స్మాల్ టెస్ట్ ఐ థింక్ ఓకే కదా. ఎందుకైతే ఎగ్జాక్ట్ బ్రాంచ్ దగ్గర స్టడ్స్ ఉంటాయి. వద్దు ఇంజెక్షన్ డూ ఇట్ స్లోగా చేయండి చాలు. చాలు డిఫ్లేట్ అమ్మ మళ్ళీ చేయండి అమ్మ. చాలు ఇంకేమి పోస్ట్ డైలటేషన్ ఏమొద్దు. డిఫ్లేట్ దట్స్ ఎనఫ్. ఐ విల్ పుల్ అవుట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంజెక్ట్ చేయండి. ఒక నిమిషం. ఒక ఎల్లో కడల్ రా బ్రదర్. పిఏ కడలరా ఎల్లో కడల్. టేబుల్ ఇక్కడ చేయండి. ఏమన్నా స్టెంట్ డిస్టార్ట్ కాకుండా ఇక్కడ చేయండి. డూ ఇట్ వన్స్. ట్రాక్ ఏమైనా ఉంటే చాలు. డిఫ్లేట్ దట్స్ ఎనఫ్. కమ్ అవుట్. గివ్ అన్ ఇంజెక్షన్. ఐ విల్ కమ్ ఆన్. గైడ్ లైన్ కూడా వస్తూ ఉంది. పర్వాలేదు. అంతే అంటే అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ మోర్ స్టడీయర్ కదా. థిక్ సాలిడ్ ఉంది అది. వైర్ కూడా వచ్చిందిలే కానీ ఇట్స్ ఓకే. थोड़ा एनटीजी निकरन दे दो. विल टेक फाइनल शॉट्स. एनटीजी इచ్చినాక మీకు మైకరల్ బ్రిడ్జ్ ఇంకెక్కువ అవుతుంది. ఐవిఎస్ లేకుంటే అదంతా డిసీజే అనుకుంటారు. రెడీ గడిచిని. ఈసీజీ అట్లా ఉంది ఏంటి? మొదటి నుంచి అట్లా ఉందా? రెడీయా మీరు? ఇంజెక్ట్. గుడ్, బాగుంది. ఓకే. పిఏ కార్డులోటి 60 క్రేనియల్ ఎల్సెక్స్ కానీ షో ఇట్. రెడీ? గుడ్. ఎపిక్రేనియల్ ఆర్ ఆరోక్రేనియల్ టేబుల్. రెడీయా? ఎంటర్ వెజల్. ఫైన్, వండర్ఫుల్, గుడ్. అదే బ్రిడ్జ్, ఆబ్వియస్ బ్రిడ్జ్ తీసేస్తా. రైట్. ఐ థింక్ it's a nice case for demonstration. This patient came with severe triple L disease, distal left main calcified lesion, right coronary diffuse calcified lesion. In the first sitting we did the right coronary orbital atherectomy with IVUS guided stenting of the right coronary. Subsequently today we posted him for LM calcified bifurcation PCA. When we acquired the IVUS showed very clearly calcified nodule at LM bifurcation site, and distal LMCA is very, very severely calcified. Then we took the 1.5 ROTA Pro and we used the new wire SI technology. ROTA, that show the wire, ROTA wire, that ROTA wire name untadi chudandi, that folder.
cover, ROTA guide I think. We use the new wire, Ashai technique, where which is more torqueable compared to the conventional ROTA floppy wire. So that's the reason the first time we used that wire, and then subsequently Plaque modification was done with 1.5 ROTA bar using the 1,60,000 revolutions, 4 runs, and final polishing run LM to L6. Then again we acquired the IVUS. It's okay, fluid maintain. Again we maintain the IVUS study. IVUS study showed adequate plaque modification with adequate shaving of the calcium nodule. Whenever the tight calcium is there, very small luminal area, ROTA will be very effective even in calcium nodules also. Then subsequently distally we dilated with angiosculp mid LCX, where we put the 24 into 2.75 mm stent, and LM to LCX we implanted one more stent, that 24 into 3 mm stent. Then we did IVUS study of the LM and LAD and L6. LAD showed there is a mild minimal area of the osteal LAD. LM to L6 is about 5 square mm and LAD is about 8 to 9 square mm. That's the reason we did a minimal kissing using a 3 balloon into the LAD and 3.5 into the L6. Because of the, despite using the plaque modification, we were forced to use the guideliner to place the balloons and place the IVUS catheter, and subsequently IVUS study showed still the vessel distal is almost 3. We used 2.7. That's the reason we used 2.3 mm balloon to post dilate the distal L6 stent, and proximally we used 3.5 mm balloon for kissing using the 3 mm balloon into the LAD. And final angio view showed middle LAD there is a tight lesion. We did the IVUS. IVUS also showed fibrocalcific lesion, which was dilated with cutting balloon angiosculp, that is 3 into 12 mm, and then distally beyond the stent there is a myocardial bridge. We precisely placed the 3 into 18 mm stent, that is just after diagonal and extending just proximal to the myocardial bridge segment. So IVUS helps in avoiding the myocardial bridging, precisely placing the lesion length, diameter, and because HD IVUS is really the images are very good. You can see the plaque morphology like a lipid plaque or calcium plaque or fibrocalcific plaque. Lesion length you can assess, and in left main bifurcation it's really a very good tool, and this is a complex case that we are very happy to showcase this case. I thank you each and everyone for joining this session, and RCA also we did, but we wanted to share. We will share that. That is also very long case, but I think with this note, because imaging is very useful in left main bifurcation optimization. Why? Because even if you see the recent data like a IVUS XPL study, ADAPT-DS study, or Ultimate study, all these studies have shown the MACE rate with imaging almost 50 to 60%, including in terms of sudden death, in terms of stent thrombus, in terms of TLR. And recent OCT studies also highlighted the same, that OCT IVUS study, October study, Aluminum 4 study, and meta-analysis presented by Dr. Greg Stone of the IVUS meta-analysis. All these studies are in favor of imaging. The consistently showed significant reduction of stent thrombosis and reduction in the TLR. Even the death rate is also less when you use it. Indirectly, see the plaque modification. If the plaque modification required, do it. Once you do the plaque modification device, is it adequately modified or not? Otherwise, you have to upscale the plaque modification devices. Assume that you had did the 1.5 ROTA bar. Still luminal area is not that gained, and still calcium thickness is more, still fractures you are unable to see, then you go to 1.75 or 2 mm bar, or else you can go to IVL or use the orbital. Ideally you can combination of ROTA with IVL or orbital with IVL, particularly when the very severe thickly calcified lesions are there in such cases. But even today ROTA is
wonderful tool, but now the ROTA Pro definitely much more handy, much more simple to use compared to the where you need a lot of hand and foot coordination. That is not required with ROTA Pro. So very simple to use, and at the same time even a single operator can use using the brake paddle, dynaglide, everything you can, single operator also you can use. Thank you one and all, and again let me express my thanks to all my team members and Thermo for coming forward when they requested. We thought of showing a very nice case using a Nagomi, Ultimaster Nagomi, and we are happy to launch this product. And I also thank Pavan Boston for giving us ROTA Pro, and he very good system. Already we have been using ROTA Pro. For this case also we thought whether to choose orbital atherectomy. We have been using consistently orbital atherectomy in the recent past, but calcium nodule we wanted to do the ROTA Pro and see how it helps, how it is going to modify the calcium nodule. But even today we have enough experience. Calcium nodule LM, you can use the IVL, you can use ROTA atherectomy, you can use the orbital with equal efficacy. Only thing is, if the large lumen with eccentric calcium nodule with not that critical lesion, sometimes ROTA may miss because of the wire bias. That is the only one hindrance. But a very tight lesion, ROTA definitely ablates very effectively. Thank you one and all once again. మీరు ఏదైనా కామెంట్ చేస్తే చేయండి. యా స్టాప్ బ్రదర్, యూ కెన్ స్టాప్. ఏం పవన్